Nonsiabo, Ghana de shema munyina jubie mama kwa basu jefie peace. 104.3 na wasugusu awuti braso sensema yensa toso na semufo waje bre. Waso ne so na nwumiri ye de beso mo se kasepo. Ense bi bese atwan ho neat 100.9 okay 101.7 ship house. Enkran abeka junction yeso modi afiri. Okopie mu e wasante mantem wa yenuanom. Okura kasebo mu na ye Hello FM 101.5. Radio stations ne dosun Ghana enamo ne. Wonyina ebo makasebo yi ebi adu abobo ano social media platforms ahodo ni nyina so kasebo yi etwagu wo so live okọ Facebook Peace FM online and say Peace 104.3 obenya bi ahwe YouTube Despite Media eho nyina no kasebo no etwagu e wo ho live na nsem anwumiri de ba besom wo ne yachemu mienu na enka nsuo da eni nsem yotodwa na watwemu ne TSX no koso ye ka aka ye ho yato ne din 2074 Ghana this week. Na nyumre nseme ye de besom wo no ne bedi mu akotini bi enie ye be free sofa no ene hwe ye dwade sanso ena enfuo mu fiditwuma mu enhyehye oromonyamfo Elizabeth Ofosu ajare na no Georg Decentralization penifo ti ayeye aban asu pick up makomako edu akade ye beboa ma wo atwuma no akoso abedwakuo free Switzerland abrochimama be pie mu e wo ma Ghana mu na den ene de wo monam Sanso ene ye bekọ sofa no ene abediachi ewe enwumesia no aso ye oromonyamfo Clement Park wode atudwa se aban yi ayen hyehye se ne be ya adekire ebe pagya ne mu so ewa abefo kwan so wo Ghana hase gutakuo no sraban so mfa hyehye pangu apono so na ye hye so bambo ho nsem emfa ne tuma pamfamfira na adwade fo mu kopie mu ewo Burkina okofa ntosu na okohye mu kofikwa mu wo no yenhwe hu ni se ebinsibiem Sanso ena Chartered Institute of Human Resource Management empeni for se wo hunu se wokọ nwumaku ahodo mu a wo ye HR mo ho no ebinim ho a wo nkita abodi krata ebinim so ho a omfo mo mehye sa ekori mo se sa nkrofo no mo ebritia bi mu se mo beye sa Ghana mampanyi ho kani ewuko bi efe no Lodiana Foundation na wafasa ekwesu kle ne kama wasi Eda ma adehye wo Krachi East mention mu woti mantemu a adehye na de anigye ahye won funu mu ma ye de kase be kokpon Katamanso municipality na gbechele hine ni tai kojo amankwa sune a wadi kan ade atodwa se bosume be se de ho ne wo mu enya nsuo afempuntu dwuma pa so a ekoso wo kuro bi so ma ho ya akono abo wo mu se de dwonso abo akoko weyi ne nsem bi a ebetodwa ewo nunsia kasebo yi eso na asem ye todwa na watwemu de diti ato ne din 2074 Ghana this week ne bi enie na watwemu na State of the Nation address Ghana mampanyin owura John Dramani Mahamadi ho komodo mampanyin tire mu se kokko ogbo hwe aso aba no akoba ne sa emu aya nanso Ghana fo nso mesan se makompo emu aya no emu na abo bi nso wone na mate sanso ena na watwemu no Ghana mampanyin sande to dwa se na aban yitena kunya so afe ba kuntam nie omabo besia kuma bi sika so ede di dwuma wo man Ghana ha se no omode ahohyeso ebata ho na domkuma ba no dani kasa na watwemu tire mu se ekame akwese ndi sabo mu refi omo ho so mo tabedwa no so nsemo mo kanyina no ekame akwese ye bohye nanso campaign no de ye twam ho dadada Kane Defense Minister Urumanyamfo Dominic Nitiu ebusa Ghana Mampeni Excellency John Dramani Mahama se be me na afedie na wahu ntia nevifo susan ya ye kan ho asema ubogu ye no wapen so de wobese otomienu na watwemu na fotosanfo kasa di tu dwase kokko ho nsema de agu na ye bu obi pa no ababan sobo a na se nye MPP Sanso ena swafo no eneda ya pomudin na so ya no onumanyamfo kwabena minta akando na watwi mu abo adakotafo a ene ye de omukọ ye nkronkumenkuma na sa wose wo mu enko no obo wo mu kokosesa esu ene ebanbone wo munyan na watwi mu na domkuma aba no dani kasa di tu dwase krachi bi wato na nanom wonse do adan ababia de beko bia no empani ho ene wo se e kire se wo mai Ghana ye di ade hwehwamo ensam na foforo pibinum eka we ho ene wadama na watwi mu etwa edigu ye jewbre fi sabre kopem sa no so bebode ye de sansam ni nyina nchemu esomo ewo akankasemu onyujubre yi opesima kafo eyeme nana ama ano tufo ena afi Sadat Mohammed afi ensam no munchire mu enie abedwakuo free Switzerland ababe pie mu ewo magane mo baya na eyensrahwe ene de wo monamo na empenifo chim so be piemu wo mamu Switzerland a wo dwumakuo bi ye frɛ no Swiss State Secretariat for Economic Affairs na sa affairs yi omu okuo bi ehye wona se ye frɛ no Seco project na botaye ta Seco project na chi ene sɛ amaya afeye na wasi mpuntuo ni ye yokwan so no wo fasa Seco project yi so ne de aboom no mo so tima di ye na o matumpon ewa abrabo mu ewia mu bobre ho nsɛm kaye nyina no Seco project yi behwe na atumi aboa na ma hodo wo di sa Seco project yi so mfa so no my Ghana ye kan ho bi
eno nti oba be pie mu o man Ghana mo no oba be hwe say sika hodo o mo de afa seko project no so de abo o man Ghana no ne ye ndie no ye de ayo oba no oba be hwe na wo ba ya aso ye hwe ahensem nyamesem eni nkronkoma mpuntuo so eho ene wode wora ni kireye orumanyafo Ahmed Ibrahim ejina so eni di mu eje omo awa tu na orumanyafo ne kasem na wo kire mu say seko project ne de Ghana mfaso enya wo so ne bedema wo so wo je brand wo tutu ne sere ne abasa de be chima de asasa sika hodo nam seko project mu na Ghana yensa ka no ene mantama hodo esoso wo ma Ghana me de boa ma kwani abade hu nsem efa ne tuma pa difra ukonkrompu nkuma mu ampinifo hwe ahu ne se mpunto mapa ebedo bibia aboboa no edi seko project ne de Ghana yenya so mfa so bopa na mpanifo baje bre na niam hodo seko project no Ghana yenya de afirim no o ma kire bejeku afri Switzerland no ba be piem e wo ma Ghana no ma hu ne se ampa sika hodo nam seko project no ba be piem wo ma Ghana mu ne se bi ya mfa ngosa yesrem ne mom ye de ye adwuma ye se fata se ye de eyo na odumanyafo Ahmed Ibrahim sa kire mu se sa seko project nya Switzerland aban ko a eno mobɔ ho bra KFW esika kro bebia wo Germany o mo ne Switzerland abruchiman no anasa aban no na aka wonto aba kira no a seko project yo mo de bu aman a fe na efefe na efri 2009 na Ghana seko project yenya asomfa so aba besi nne eno nti no wo gina so no wabɔ morofu ya no ho ba se sika bia nam seko project mu na Ghana yensa ka na dwuma mo pese ye de yo no eno an ye de ye pepepe. We came to have a meeting with them and decided to let you also see them. They just came from Germany and Switzerland and they are in Ghana now. You must take the monitoring very serious to make sure that whatever peso, seed or dollar is given to our city authorities, duty bearers, very serious to account for the last peso or the last dollar or the last euro. When that is done, we can build the Ghana we want. In fact, they are giving the technical and the able support to this team. And they've been with us for about 2009 to date. And every year they give us money to develop our decentralization, to improve upon our decentralization. For Ahmed Ibrahim Nene and Echego Pinini, a local government minister. Now, Nekasi Echina Rajan in Wales, or deputy head of mission and head of cooperation, Ewo Switzerland, Wanatana, or Ghana. One also ejina Switzerland abai di mu a ono so kasa ye chirimu say Ghana seko project no sene wo so afo na di ho nkomo eda chiro mo no ye di adanse say ampa sika na Ghana yenya e wo seko project no so ye di ye adwuma ye say na efata na wo begina so no babo Ghana ba so na emum no mo hwe ni mo di afiri o mai Ghana ne say sika no ye nsa kan ye hwe hu ni say nkronkuma mpuntuo no ye de be yakoma so ade eno mo ani so di hu no. Really see the commitment of Ghana to the decentralization strategy that they newly have. And so this visit that we have from the HQ is about monitoring what has been the impact on the ground. So we go to different regions to see what has been achieved for the people of Ghana. We want to engage with the beneficiaries to learn how to further improve the whole process. And so we are really pleased to have the deputy minister, but also the minister coming with us and seeing and engaging with the people so that we can even further improve the decentralization. Because decentralization doesn't happen at the center here in Accra, but it happens in the region, in the districts. And that's what we want to see and observe. Rajan in Wales, where deputy head of mission and head of cooperation, Ewo Switzerland, Wanatana, Ghana, and Nene Echegwe Abdullahi Dasmani. ene di amadeboyi ebesomo yen so afọ no na show my Ghana ye dwadie so sanso ena mfomu emfidi dwuma so ye kan fidi dwuma no aso yen so so wodi mu ntintima papa woni monyamfo Elizabeth Ofosu ajare ede atodwa se aban yi asam ya wokan ye no wanka nanum fa keke na mmom wotu anamo ede aboa se obehwa me ankrankra atwuma agina yie ne titru ene wo ma ewo mfidi dwuma no afam na afa bio aban no ankasa anyumaku a wo mo na eboa ma mfidi dwuma no apagyanso no akade a wo mo hia no wasumbi dia ma wo mo na ma wo dwubedie no awie peye papa mame Elizabeth Ofosu ajare de sansa mi nyina to dwa wo brekwa Gihog Distilleries Ghana Limited mpanifo etu anamon wa ma wo mo ahyen ahodo a ebebo apagya wo dwumedie no yie na made wo mo ye no faso afreche aba wo de car pickup yi emakomako edu ene ma wo mo sanso ena forklift eno so beboa ama ne wo mo warehouse wo no kofo to ne ma na wo yidie mu duru a eno so wo de etu eho anamon articulator
monster truck and so kɛseɛ tenten gramo baako ɛna wɔde epi so ɛkɔba ne sɛ mpanimfoɔ a ɛda so ya no ɛbɛdi akɔneaba bɛyɛ adwuma na watɔn abɔ dawuro yi a wɔn nso bɛtena hyɛn mu ɛne nti wɔn a wɔn administrative vehicle baako ɛsan so ɛde pay so maame Elizabeth Ofosu agyare sɛ mampani nanon ɛyɛ presidential dialogue ɛno no wɔgyina hɔ ɛka sɛ Gihok wɔde n'ani di wɔn dwumadie no akyi no wɔhunu sɛ wɔn hia akadeɛ binom ɛte sɛ nti wɔn kɔ no wɔn hwɛ n'anim sɛ wɔde bɛba wɔsesa asoma no ɛna mampani asoma no a wɔde abrɛ wɔn nti sɛ wɔn pene no a pene yɛ ne kɛseɛ no ɛnkɔ mampani aso yɛ wɔsi deɛ wɔn yɛ yi 24-hour economy ne kwan ne so ana aban no asie ne san sɛ we bɛboa ama wɔn production emu apagya na mfa so nso emu ayedu. Era Excellency John Dramani Mahama say made in Ghana companies no obeboa wahye na ye capacity the aban sasha ase no enti ene ya base ba beboa Gihok se be ya omonnwuma no beko omanim articulate omanyan yenim se be hu Gihok product no e wo Ghana afana nyinam na pickups nso aboa sales for no ama omatimi aye more sales enti sa de investment aye ni yenim se Gihok e ba be profitable so far omasha ase e pejia nkakra yenim se de dia be hye mu kenan e beboa ama Gihok adwuma no akɔnanim. So far, my Ghana was share your judge so your former and for the Juma and Shaya on Manyan for Mammy Elizabeth Ofosu Ajarani at non canon. Odu Gihok Decentralization Wam Asya Yam, board chairman Ora Henry Bwachi Yadom, and so Edama Miasiva Pasana Damo, Odu Mampeni Asya on na Womase and Manisan say, no question someone penny a train woman was a empire no more who you hear Mukakra. Na a year woman was say, that Omoko presidential dialogue no Mampeni being and one dear here woman so. And wo boss so no so wan kan san keke edru enefo mienu a wase tu ho anamon ame de akande na abre wo mo se mampani wo sigina ye e wo ne kwan so ampa. On behalf of the board of Gihok Distilleries Company Limited, I wish to affirm that this investment reflects a deliberate and disciplined strategy decision. The board's responsibility is not only to oversee, but to ensure that management is provided with the enabling environment to build a resilient, competitive, and profitable institution. Exactly what we are witnessing today. Dipa yetene ken Eyora Henry Bwachi Yadom, board chairman Gihok Distilleries. We aye Abdullahi Dasmani na sansemi otu hwanamon. Beya breka kranie ene beto dwa. Se Ghana dwadifo bi kokopie mu Burkina Faso no kofa nto sabeton. Okwehyo mu kofi kwam wo ya. Na dwadifo ene mu baako ene maame Constance nyako adodo na afre ne ya. Kofori dwadibia eho ene maame wodi ne nkui. Na efisa rehu semi si yi. Gutako no won fa wa poma ntem abom homoden a adwadifo no dodo na de wakɔ abusua fie no akwakomo mo yakɔ na maame Constance yakɔ ya yi abusua akwakoɔ pie mu wɔ ne fie ekwakoma na abusua yakɔ na owura Harry Odura Wuku one ne Eastern Regional President de Magutako no wogina ne ko ni manyina na mu kasa ne kasem na wo kyerem sɛ ene dwadi ayɔnkɔfa ba beto bibifo nyina ntem yɛ frɛ no African Continental Free Trade Area na sa dwadi ayɔnkɔfo ebetima afa ne to apadi efra gisa bambɔ ho nsɛm yɛde yakoma so ade na mekwa akɔfa bibia ba beton anampo bibi firimi ma makobi ma so akɔtɔn na mekwa akɔhyia mi wu a ene na mekoya na se me bae na kyese hu mpo nhia sɛ dwadi ayɔnkɔfo yi ye bɔ hu dawuro mpo na mpese firase na omu gina so no masere Ghana mampanyini sɛ sabi obɛhyɛ ase abɔdam a wo hyɛ ase afirifie ento mampanyini hwɛ hu ni sɛ o man Ghana mu ye bambɔ ho nsɛm no wɔn toto na ase ne titiriw ne yahye so na atumi abɔ mo akina bi no kwamukafo anampo nipa bɔnefo amba meto anhye so ye mamu na ɔmama mbɛyɛ ye bɔne. And also na ye fa dia sre aban ni Ministry of Agric say your agriculture system no yenye ni yie say irrigation system bi na eso mo beye e dia ma ba bi o mu dua tomatoes ni gye ne nom ne ade no na production ne etimi akosora say basa ye nkrofo no betimi anya bi wo mamu ha ya na torrenche ma etisa no anko to ya etisa e dia ma edwadifo na enu akire no enu owura Awuku Oduro Wasaka say biem na wasra aban ne mpenifo kan bi ewom say mpenifo tibi de hye pagu apon so kwaye ho nsem ne ne mpo ehu hia say ebetu ye nto afiri Ghana say ko Burkina ne akwakofa ntos esan say ya asase nakopon de adom ye no e ya asase wo ene say so wadaje na de mancha bakra be hye o moto mu a ebebo mo otu adi na so ade enti na ye ntimi ndo ntosi bi ye krom agisi obi krom ene ye kwakofa ntos ba be di ye mamu idi adanse se o my Ghana ye bibie enkoyi ento ogina so no wasra aban ne mpenifo kan bi wom so won fa nhye pongu apono so kwayo mu nsem ne titiri ne irrigation na ye nso ntosu gene ne niam ye kofo nkofo ma so no ye ntibi ndobi e wo ye mamu na enso ya die esa say
yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɛbibire mu yɛayɛ adwen sɛ yɛpɛ sɛ yɛdi dwa ɛbom yɛkyerɛ genuine business edwadie no nso a yɛdi no ɛyɛ nneɛma a obi aproduce wɔ ne kurom a wopɛ sɛ obi ba na ɔba bɛtɔ bi ɛna yɛn nyinaa yɛde ɛboaboa yɛn ho eti sɛ ɛba sɛ biribi yɛte saa ɛɛkɔ so na sɛ yɛfi yɛn man mu ɛɛkɔ ɔman foforɔ mu ɛwɔ abibire mu ha na atwerɛ nkyɛn mu ɛte saa esi a ɛha adwen eti yɛbɛsrɛ yɛaman mpanyinfoɔ mekyerɛ African countries and after any ECOWAS countries nyinaa sɛ sɛnea ɛbɛyɛ ɛbɛma cross-border trade mu etimi akɔ so yie ɔmo ma bambɔ ɛnkɔ so sɛnea adwadifoɔ no protection nso ɛbɛyɛ ba na yɛn nyinaa yɛtumi adi dwa abom te sɛnea yɛka no ɛne atwa aguo yi ɛyɛ owura Harry Oduro Awuku Gutaku no wɔn fa wɔ apɔma ntam panyin ɛna da saa fana no sɛ president na no akyire nso no maame Constance Nyako abusua enso ɛda Gutaku mpanifo ase papo pasa na muntu o matuo yi o mani aso Michael Akrofi ɛna de amanebo yi ɛbɛsomo yɛn na soafa wono na da yengumasua no ano abedi akyi ɛyɛ onumanyafo Dr. Clement Park wɔde atodwa sɛ aban yi ayɛ nhyehyɛyɛ sɛ ene wo bepagya yengumasua no mu ɛdaduru abɛfo kwan so na aboa papa ma adesua ɛna afi adekyerɛ enso agyina yie ne titiriw ɛyɛ nsa no dwuma mu entity was technical and vocational education training ATVET no deɛ aban yu aka bibia sɛ wɔbɛyɛ na famu deɛ de aboa na saa hwɛ no wapagya mu papa was Ghana aban a chance hu sɛ wiase nyina enyini nso yɛ nam afidi dwuma ne kwan so ne de enyini ne sa yɛnti no technical education no deɛ wɔn toto na se kwakra they say wagina Institute of Chartered Accountants Ghana wɔn ahwɛ yɛ wɔbrekra na wɔgye asuafo wei ene deɛ tonso Poropori Eduanai Ensia Air 46 graduation and admission ceremony was a Jumedian Asian opening say no kwasem enei womone schools ahodo aka wonti apam ho no ama womate ase se eniema womuchire wo school mu no enye de emaburu no wie school no oba abonten a wobenya esu atwuma aye enye se enei ukoten school mu ye be kire wade bebre pi r square hwan pie chart afi be wie no oba abonten a certificate na wukura na agyi kodidi enho adwuma bi ahye da eni ho ose bida aban na wusem fidi dwuma no na ɛkyɛkyɛ de kɔ n'animu a ɛmfa so ɛwɔ mu nti ɛno nso so ɛna ɔba bepia sika ɛde awuram na wɔn yɛ TVET centers no wɔnya akade a esuafoɔ no ɛde besua na de akyɛkyɛfoɔ so ɛde akyɛdeɛ. We are intensifying reforms to strengthen professional education across all sectors. We are expanding technical and vocational education and training pathways to integrate seamlessly with professional certification frameworks. We are strengthening collaboration between universities and industry to ensure that curricula reflect emerging global demands. We are investing in digital learning infrastructure to democratize access to professional programs. And we are embedding ethics, analytical reasoning, and communication skills into curricular reforms because technical knowledge without ethical consciousness is incomplete. Professional education must not only equip you to earn, it must empower you to elevate. Engumasua soafon abedi eche onumanyamfo Dr. Clement Park onukra na akobu South waye wom emra sebedwani na kane Deputy Finance Minister ono na wokọ etiwan East abaton peso aso waye omra sebedani awura abna osɛn wono soso editu asuafo danim sɛ wɔsrɛ wo mo no kwasɛm mu suan kontabuo ho asɛm mo ba abonten a mo hwɛ hunu sɛ de ye kyerɛ mo no ɛno na mo de bɛyɛ adwuma na mmom mo kɔyɛ sika ni brɛ ɛnka sɛ wo accountant for de ye de zero ka figures ne ho a ne atibi ahye botom ye ti zero edi free so a ne atibi ahye botom ɛkɔba ne sa wani mo nyam ɛwɔ adwuma no ɛho no efin ɛna ade bɛkeka no. You are entering a profession that sits at the heart of governance. Whether you serve in the public sector, private sector, regulatory bodies, or independent constitutional institutions, your signature will carry consequences. The credibility of our public finances depends on you. The reliability of financial reporting depends on you. And the fight against corruption depends on you. Ghana does not simply need more accountants. Ghana needs incorruptible accountants. You are therefore not simply joining a profession, you are joining a national mission. The battle for accountability will not only be won in courtrooms or public debates or political debates. It will be won in audit files, procurement reviews, compliance checks, and financial disclosures.
Kane Swafon Abediache ya no wasum Omai Ghana Etiwa East Abaton Pesa Somra Sebejani Mame Abna Osei Asari Udru aye Chartered Accountants Ghana Wom Asya President Awodasu Kui Ano ayo Ora Augustine Ado Wano so de to Asiafo nanim se wasra womo adwuma bia ye wo ho emra wo ho emra no emo mu nkosia se wo ne dem ye accountant na emra na ebata wo adwuma no wo mu nya ne kwan mu no mu kokoduru adwuma bi mu ne ye fa wo mo a ewo so wo ye adwuma te wo anim asabi o man koye ne mafumfram integrity, objectivity, professional competence, confidentiality, and willingness to take a firm stand are essential attributes of our profession. You must uphold them and live with them. As you progress in the profession and in your career, you need to place emphasis on a set of professional knowledge, professional skills, professional values, ethics, and attitudes brought enough and able to adapt constantly. I wish to remind you, my dear ones, that we are now in an era when financial fraud and unethical behavior among some persons in our society and at our workplaces are on ascendance. As professionals who preach integrity, you have a moral duty to smoke these perpetrators from their hideouts and ensure that morality and uprightness remain our public and corporate financial management arena. Ora Augustine Ado Onoye President Institute of Chartered Accountants Ghana and yeten in Kana Patricia Sefa Feshane yen senchunia wode sansemi esom yen ebre kronwa ewo efafofro nso emwono Chartered Institute of Human Resource Management Ghana enso so ede atodwa se wo ma hunu se enwumaku ahodo emwono wo ma wondibia na ayese HR Human Resource Managers no o mo na so odu adwuma bia mu a wo hwe se wodi nkomo edefa adwumayefo no wonye die won kanko wo sika sem won akatua mu nsem afei se wo se ebre bia so e wa afi mu na se adwumayeni no enso ekwa ahomegye mu kakra nsa no aba sa Human Resource Managers no ene disa enkomo no wo se be se mfie kakra nie nipa binum ewo aban nwuma ekonim ena empo ankrankra nwuma ekonim a omoye Human Resource Managers a wo mo enamra kwan so ena edi wo mu dwuma wo se enu nti se wokọ enkrofo bi adwuma mu a ne oye HR ewo ho no esan se woni abodi krata na onsan so emfa niti ema mehye ene empanifo dwumadie no asenti no woye ne matroka onti adwumayefo yiedie ne won kanko na hu hia ye wo se woni adwumawura no edi nkomo na wotwe na dwen edisi so ene wo mo so ahyiam ama sese wo mo edi nkomo na president Mame Florence Hedgeful ede atodwa sese wo kama ene obibia wo ye HR manager ewo adwumakuo bia mu atiase se Chartered Institute of Human Resource Management Ghana ekuo no se wo fin se wo abodi krata de ye adwuma no abra na mpanifo nhwe wo kratam na fa wuti eba be chance esan se Human Resource Management Act 2020 Act 1020 no mpanifo ayen sakraye wom ya ehye wo bia owo adwuma bi mu a ya gi na tum se oye Human Resource Manager okita eho abodi krata se fa wuti ebe chance no omumma wo license mapa ya wo de ye adwuma no sankoba ne saa na woni wo ma metrase amfa won san chance ama me register wo afi we mu me boso me de to so aduonu enkron enu akiri no so omba beto so wo ye atwuma wo breka wo nka kuo ne ho na woni license a emra no ene obedi Pempi no nyuma no mu no wo fa nkrofo a ye hyeda asiesie wo akire o made se wo koye se adwuma no nti organizations no mo fa obia no mo so ye HR manager na sa nkrofo no isan se ye hyeda nsiesie wo mo boaboa wo se wo koye HR adwuma no eya na wo hu adwuma na ni so ye na din how be breba for adwumayefo no ene ye ka se wo ye obia ye hyeda nsiesie se koye adwuma as HR manager member organizations in fa say ye HR manager bioso so we be HR adwuma wo Ghana ha ese se we be register with the institute na ye ma certificate say we obi a obetumi aye adwuma as HR manager and HR director wo Ghana if you say ye pese obi a ye HR adwuma ni ye we be hwa a untumi nka say obi a onye doctor onye operation obi so nipa yete no nkan Chartered Institute of Human Resource Management Ghana ono ene ye president Mame Florence Hedgeful ena eye Ewura Gladys Boache etu emwana money disa enkomoyi Ghana ba panyin eni owura yire Lodina Dramani Mahama na Mame ewukuo bi a edin eda so ne Lodina Foundation ofa sa kuo so di aboa na empuntu ho nsem o ma Ghana mu no atumi afa ne tuma padie fra na owura yire Lodina Dramani Mahama ka sai mu no na wotiri mu se bere bi atwam wo no Yumadi bi de ni kokopie mu ewo sukoko
na yekura wo krachi east mensin mu ewoti mantemu ne ho ena sukokko hene na wo jam jemfi otosom yensa wo bo hweremode agu na sum se oba panyini obepiem wo yema yimu a apomode ho nsem nkoye kura enti ama me nom ye yerenom ne nuanom ma nom wo fa afuro na wo kwa resabia na koyem hyehye esanse ogina owo no nkwankwanta ye nya ka apomode pa enti ebesere ho se otu ho na mo ma ya nka ye ni beso na ma melody na mahama sei efiri se na eka sansem ichire no wada wonda esanse be ya so oba be ko awo so na chese wakwa gina owu ene nkwankwanta sana apomode pa woni nti na eno na wafa Lodina Foundation so a ene wasi fa akwan hwe ma ene abatan kama eda masu kokko clinic se wonsom no won famboa na apomode pa won santimi nka bi na ma meka sem na wochiem se na wiase atumpon obi atuato na ebeye ya se wo baabi a wotie nti no apomode ho nsempo no ebeto ape ni sai so nti ene wogina Lodina Foundation so asa na moyi watuo na wogina so na wasra apomode adwumayefo se ene fa akwan hwe abatan ye ne ma won sa kan na emfidie sa pisu yi won hwe hu so obedi nini na ene Ghana fo nya so faso no ochine bi no nchirima so beba na waba benya so faso bi Mame Lodina Dramani Mahama ene sentrefo di nkomo. Sometimes it was too late to save a life. Families were losing mothers and babies, not because of disease, but because of the right facility was too far away. At the time we received the mail, the Lodina Foundation was planning to expand health infrastructure in underserved communities, particularly in the newly created region. A recent report found that nearly 1 in 10 Ghanaian women still face the risk of dying from pregnancy-related causes. The women of Asukoko lived with this reality every day. When I read Nana's message that Sunday evening, I knew it was no coincidence. It was a call to me to act. Na enu achire no ena Ghana mampanyin ho kani owura yire Lodina Dramani Mahama wasaka se biem na wachire mu se ne fa kwenhwe ma ene abaten awasi ede ama Asukoko clinic yi okopiem ho no mu a ho no mu anika ho no mu afa papa akade bia clinic ni behia na atumi abo no waye adwuma se ne se ne fata no odi bia ma wo mu ene okopiem ho no mu a fa kwa adehye ede onipa ba obetwen reception no kama ebi wo ho baby a doctor for betena ye adwuma ebi wo ho baby a nurse for so betena ye adwuma ebi wom fa kwa abatan ne beda ebi wom fa kwa obeji awo ebi wom baby ye operation nyina no e yade ampenfo si bi kama edi apiso afa sabia mpa no abefo the electric bed watobi da mo empa ye operation wo so enema hodo ye de be ye operation na incubator nyina no e yemfidi a wo mato edi apiso de ama sabia ne mpenfo se wonje mfamwa na abatian kwaja yarehwe e Asukoko clinic no obi bia no be kwa wo so asundwiem na wanya niti ene ne batira didim na wasan ba fi asundwiem na Ghana mampanyin ehu kanisa kasa biem esere ese apomde adwumayefo ene adefefo amahuni obesere so omonhwe no mombo ho no moban no mundi ho no muni emfidie no mombo ho ban no wakine bi no obesa beba ho no biem no na ne mani nyina da so ye kama esuma de hye ne sane yese na efata. Across our nation, we have heard heartbreaking stories of life lost due to a lack of hospital beds, poor maintenance, and systems that failed when they were needed most. We cannot allow that to happen here. I urge the health authorities, management team, and this entire community, please protect this facility, maintain it well, use it wisely, and let it serve this generation and many generations to come. The Lodina Foundation believes that when a mother is safe, a nation is strong. When a girl guide has access to health care, her future becomes limitless. When communities come together to protect the vulnerable, hope comes alive. Ghana ba penyi owura yire Lodina Dramani Mahama ne ene atwagu salamatu kuku apentel ene de amaneboyi ebesomo yen ma yanto kase ne so ene mom yewura ensemfoforo emu gbe chele hene
Wano ena de to abayanim se be se bosume bebre ni ensuo mu sansama kwa atwe ewo wo masase ne so papaapa o se na de hye enya nsuo nom wo mu nya nsuo nya ade e wo se wo mu adiye na waka ho nsama kan panifo e ma no aso no matie no na nkampese wo matu ho anamon e wo sa kwan no eso se wone ne manfo ni nyina bodwa ama wo mu edidi to e de boansa ne ebe ya wuduru ho a gbechele suku da no atete apansam na wo mankasa be firi ase aye bi kama na masuafo na nya baabi atena na chechefo akere won ade na omu so sua de abeye dache enchirima mapa wudu pon Katamanso municipality aho na gbechele ewo ni tei kojo amankwa sune a wodi kan ede atodwa se wosra aban no na no wote wa aban ne kasa mu se sa eye edwa no ampanifo se wo ba besi ede awura 24-hour economy no emu no gbechele enso wo mo de na enso ase papa enye edwa nkwa na wo mo hia wose ne wo masa se kro ede da kro no emu no atete apansam se kontebe na sase no nye na obesi 24-hour economy dwa no ewo ho a ebesi den na ho aye adwadifo akono no ma ba ho abedi dwa no ama no ye ensuo na wo munya bie osema mpani we de wadama onimisa won sankan no ya na enye din enti wote wo mun kan obeya ma wo mo enye saade a otwentwen wone ase a wo se wo muni kwan bia se wone ne manfo beti egu montene so na wono ohini mu a tietia ne chawchaw mu ene demonstration de won be ye bi ahya aban no ene munyam. What we are talking about, it is not politics at all, as we are saying. It is life. For almost about 2 months, some of Betre, no water. When you go to the top, that is pure oil area, 5 months, no water. When you come to Bomba, 4 months, no water. We have all the pipelines passing through Betre, but we have never seen water for the past months. It is very, very, very alarming. And we can't sit down for these things to go on. And I assure you, when we come together, we march to the government, we tell them our situation, that we are dying out of water, so that they will come to our aid. We aye beche hine wudu pon Katamanso municipality a eho ena krei won ni tai kojo amankwa sune a wodi kan afi wo sa adwumadie no na mpanifo aboboa one ne manfo ano a wo mu didi ntobuan kakran no mensi no krache pani ya wono na hwe kpon Katamanso wonumanyafo Samuel tetekwashi enso ade tudwa se no kwasem de na eka no edimu obehwe na agya wono aya ban ne kasamafo ewo hoidie one mpanifo akodi mu enkomo aban achiche adwuma no ama anko esese na yeye eba bi nsu asem a eno de na ye Ghana water na esese omohwe na nie ko bia esese onya nsu na we nya nsu no ba sese no ni adane kakra ewesumo asem a ye di mu omo se ye di omo nyina be ka bom na ya to anamo akọ Ghana water omo office ho na ya ko bi sampanyimfo ni enti a na nsu no ho aye den no na ya hwe ni ye betimi aye abama ye sika jetwe bi se anka yensu ya asemi yenfa ntutubo ho na nsu asem no do afom kakra ba test ayeye ewo ade no nyina no endi mbo aye nchim wo asase no pa onumanyafo tete kwashi ono ena wayemensi no krache pani wo kpon Katamanso afi wo momra sebedani onumanyafo Joseph tete enso edi tudwa se hwe asem no kura wo mu nyina ye se wo hwe empanifo hyehye ya wo mu ye no a kpon Katamanso eso pa sa municipality ne so a wono kura hu ni se ebre kwa animu no e wo sempanifo ema wo mani ko ho no o madwene eba so enu ntini wo ye mpuntudwuma ne se de akora enyima na emere no wo se akwan ensuo na sem na wo mo ka no nananom edi bem na so obehwe se ni manimu yi wo mbeye de ye ede ama wo mu Enye 1 year asem eya bi aya starting enti na me ka say actually roads are be well packaged enu fi say ye ba be ya enye say ye we back asa abi we make sure say we link up better to Washington and other areas say na be ya bi aba cause we go enti ye be sure we say ye go for aye bo adwuma de wo say ye bia no and then people Apollonia area from Oyibi, Apollonia, Okusibi to Afia. And you see, I have all the other vehicles. I contact Aruba start to say already. Where one round Sebedani, Onumanyafo Joseph Tete Sansami, Caleb Kojo Adeni and Centuria.
ɔde som yɛn adisuafo ntia ye na wonya kwan ɛwɔ Accra College of Education na wɔkɔgye ntetea no mpenfo ya amamre ene amane a wɔde agye ɔmo school yi mu na dwumade ase na principal of Accra College of Education ano Professor Samuel Awinkene Atinto no prof agent na mu akasa na prof ka se mu no de to adisuafo na anim se ene so tia ye na obepie mu ɛwɔ Accra College of Education bagye ntetea aha na ntisa secondary school obi amfa aba mbegina wo so wadi de awie nti kwana kwada anasa ade ache enti sori na kwa classroom ko sunya de da bi aha de obi ani obi hu time saa enti adusuafo ne de tirimuka ene nhyeso ene adusua de osuapo mu enti ogina so na wasere sei wona wontia ye na ne yade omatu mu Accra College of Education dodo ana ne pe yesen ko benya kwan ho nanso wanya eni se wotia ye na wonya kwan ho no mu a hwe ne hu ne se wo ba no ba besunya ade ye na wo kina bi no wo so ba mfa so de ama wo man no ena wabusua. The college experience demands that you assume full responsibility for your own learning, becoming more autonomous, self-directed, and intellectually curious in your approach to academic work. As you have noticed, there's no rising bell for you to rise for your studies, no ensemble, but that requires you to be independent in whatever you do. Also take note that here, our training is not only to teach you, but also inculcates in you in the lectures that you attend to be able to search for knowledge on your own. Na enu achire no ana Professor Atinto no wo se chem said you for 5,588 ene wo fa akrata se won kodo so bagin tete e wo school no mo na so esan say fa akwadusua for bagin tete classrooms ne fa akwadu wonti betu ne so nti no 1,931 pe ene otimi gi wo mu school mu ogina so na wasara ban penfo kan bi wo mu so onya amwan ka school betima biem na dusua for do no so onya kwan na wabagin tete e wo Accra College of Education. During the 2025-2026 academic cycle, the institution experienced a notable expansion in the volume of admission requests. A total of 5,588 for first, second, and third choice applicants were received. We had no choice but to consider only the first choice applicants, who were 1,931 applicants. Given the highly competitive nature of our admission process, compounded by limited infrastructure and resource, we were only able to admit 392 qualified applicants with a cutoff at aggregate 11 into our institution. Each year, the admission process becomes increasingly rigorous, but this year proved to be one of the most competitive in recent years. This situation calls for collective consent and action to ensure that deserving students are not deprived of the opportunity to further their education. Na chese nipa 5,588 ano won kondo so bagin tete ewa Accra College of Education no emu 1,931 ena chese na wo sefata na so san se kwan ni hunti 392 pe eni etimi fa omu school yi mu na chese ya rehosem. Professor Samuel Awinkene Atinto no onene principal la wada Accra College of Education ano ena ne atwa egu Clinton akosi amoako ena wode amadeboyi ebesom yayi yebegina amoako amadeboyi so na ya homeka sebo no so ye ba 2074 Ghana this week yebebo awrem. Peace FM. Joy delivery na bribia ne bike dada noa. Ono no nya ne package first. Ubehu ana ne namfofo ekura bikes ya papa efe ni nyina sign ne ho. Delivery yao ena dakro bribi sisae. What in the pa ekoso e wo Republic Vest and wo tu ho anamo. Abomamano say o treat the latest electric bike in town. My personal loan package no wow na nia wo ye bia no nimu interest rate ni wo form payment terms no so de boko na mbo ma twifa o how bia so the car Republic Vest na ha na dayesu bem. Republic Bank, we're the one for you. When you're going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury acrylic paint. No be any paint, be paint. The luxury acrylic paint. Paint me champion. When you're going to buy a paint, don't look left, don't look right. Go straight and grab the luxury acrylic paint. No be any paint, be paint. The luxury acrylic paint. Paint me champion. Mirror. Now
what did you Annie, Mamma ba. Oh, the kakraka home me do yase. What do you wait to know? Oh, be any of you. Hey, I mean ye. Na uni madam for ba me check kakra do the excuse me kakra why? Yes, my love. Hey, dey na see. And your wife free na. Usisi yare any kokwanti. You won found your hwe no. And you, Mrs. Yare nti. Na mama be ade so akra ma no. Na uka say what tell me otwa heba powder. Say me no no. Otwa heba powder. Enu na aboa me yi Mrs. Yare ni nyina free hono mo a. She say metimi koto sorry a. My fine wo ba no. Wo ba me mrane sa no. Afed was sa mrane. Otwa. Wan ga sa beba. Otwa heba powder. Hey, eba Mrs. Yare no sa no dia. Eyedwuma pa. Enkanso apemfo abata wo ma manufo. Enu kwada wo nimfie dumienu de won ka ho. Wo padudu otua. Divine Hope Herbal Center. Swami Kumasi. Free one 059 156 5557 and 0551 228 281. And Abenya Binsu Pharmacy. Herbal and over the counter medicine shops. Otria Herbal Powder. Me say one kasa beba. Keep away from reach of children. Report side effects of this medicine to your healthcare provider or the FDA using the Med Safety app. FDA aje jodi nkra to yatum. Peace FM. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Ghana this year fire drusu ye ne yato din 2074 Ghana this week. Yemfa seda ema 2074 ye mu booster ni paduane behia. Ebebo ma pomuden pa won satumi akabi. Yare bi akoye kwanko so na wako a enko no. Pe 2074 na no na behu ni se. Ebesiesi upa ama ni paduane tima ye kama. Yamkro osa na naba atiatese. Wanu madura enko. Ese ko obehwe na asaba. Waso 2074 ahwa na se da bia. Na nyumire utie yese utie Peace FM ko ne kope 2074 pe bi na nonom. Na bebo ma yamkro osa ne atiatese no wonso wetima di sunkonim. HIV/AIDS yare no ene abapa papa ne titiri ne nkran ha. Ene akuntabu akirem se nkran ene kumase ne ye topie. Ensuro ko ne kope 2074. Wakọ aba wambo ho ban ko nonom 2074. Afi na wokọ nonom 2074 ansa na wakọ. Na obebo ho ban afri HIV/AIDS ne ho a wanya bi dadanso a nonom 2074 ko so na nom ko ne koye lab be ka se HIV adwane afri moje no enka ne ye nim se waduro 2074 aba into Bora Pharmacy herbal shop chemical shop bi atwaniti a se opeti 74 se ne be che osanom no na waye ne sa pepepe na watwe mu na Ghana mampanyini Owura John Dramani Mahama my Ghana yembo State of the Nation address o kenkan ye no mampanyini ka se na wochiem se ko obo no a aban ate so no enye wonde kura na so papa so poma so epa nwoma so ne nanum de nemum ni yeyo na akwa basa gine se eden na so sa aban na nsi a atama se hye into obesere se Ghana fo omunya abotre ema aban no na we no etwemu a ebo foforo beba sa abra ni bepejam de amakuafo na won so atadwefo a wawe na watede. In the last week, we have had to take the painful but necessary decision to revise the producer price of cocoa to achieve competitive pricing and resolve the acute liquidity challenges in the sector. Ghana Mampenny Owura John Dramani Mahama Saka said, "Be muchire musanshi ya pa na ba ni de gu apono so. Efa cocoa dwumadi ho no. Ensesa beba enko nko ba sesa ne yenim cocoa dwumadi mu biem. Ye be hu ni se cocoa dwumadi no atumpon sika bebam emfaso bebam akuafo obedi so mfaso." While fully understanding the concerns and protests of our farmers, I can firmly assure them that the reforms announced by government will see a total transformation of the cocoa sector. Ghana Mampenny Owura John Dramani Mahama State of the Nation address ase ena ensemu wodi etuja. Sade ya mamra no ehye Mampenny ewon article 67 so eno ode ebobre etuja no. Mampenny ama Ghana de hye atiase se afe ba kontem ya wone na ban etena kunya so no. Besia ne de o ma hye o ma ho so amabo ketewa bi sika so a ye di edi duduma ewo man Ghana ha se no. Ene so o ma hye o ma ho so de sefata eno wode ye atwuma. Mr. Speaker, our economy has grown significantly. In 2025, Ghana's GDP is expected to reach $113 billion, an increase from $83 billion at the end of 2024. This has placed Ghana among the top 10 largest economies in Africa. Company sanso edi to jase no kwasem obeso man Ghana emwo no na ye economy no eniema tete apansam se kontebe na agigya Nenso obetimi akasa afe ba kontem wa hyehye eniema yie oman Ghana ye ni asa ba ye ho so ye gine na so empuntuo eye atwuma.
I promised then that just as I have confronted and overcome crisis in the past, I'll reset our economy and return us to a path of growth, progress, and development. Mr. Speaker, I told this August House then, when I appeared before you last year, that we would have to take tough, prudent, and necessary decisions to restore stability and credibility. Today, Mr. Speaker, I can say to you with confidence, Ghana is back. Afe mampani san so editu dwase wo my Ghana onka ye yaw ne mom ye ntam kese eye December bosom de to so dunkron wa afimpim ye no ani aduonu emienu sabre no na mampani da na adodan kwa kufado ene tie kunya so wan toto eniema yie o my Ghana sikasam eto ajeje mu ntino o de eti kwhye apam biase a se nya ono John ene ba yan ko my Ghana sesei enka ye paye ho a ye hunu yasenim. Mr. Speaker, the 19th of December 2022 will go down as one of the darkest days in Ghana's economic history. On that day, Ghana declared its inability to honor its debt obligations. Ghana Mampenny's Excellency John Dramani Mahama. Na Bram Mampenny State of the Nation address o kenkan wiye. Ena penyina wadadom kumana no osan Alexander Kwame na fanyo Mike no numanyanfo wo kirem sa aban. Ghana fa to abane de amawo. We have a tekremu a Ghana be ye, and I'm a share bono, aye ye. And you may be baby, aye, na Ghana for Nason Faso. The cocoa farmers, they have reduced producer price, and Erikopoku cannot be found. They don't care about cocoa farmers, and they are here telling us inflation, macroeconomics, they ready. Dom kuma ba no dani wo numanyanfo Alexander Kwame na afenyo Makin. Na no si pepe na penyina wada dom kese na no numanyanfo Mahama Yarega. Ono su kirem se sabi endi se modem bode ni obega se onhu ye no na nokre na wo mpaka. Aban ba yen hye pom de egu apono so abom Ghana ye ene nkramofo ye akiriwa ukuta 200 Ghana cedis kodwa so onya amunya anwanya milo. Enya na upe bia edi adanse sampa aban ba ye no wa ye adwuma. Your Excellency, all Muslims in Ghana will pray for Allah's blessings on you, for your sterling leadership that has been recognized by the entire West Africa. That is why they unanimously elected you unopposed to lead in Africa. Onumanyanfo Mahama Ayarega na dalom kese na no mrahye fi wono anso ene boko central mrahye bedwani na watwe mu ene odi sanse mu tudwa ewo mrahye bedwafie. Kane Defense Minister Onumanyanfo Dominic Nitiwo adia tudwa se Ghana Mampenny Excellency John Dramani Mahama afede die ne wahu ntia Navy force to say yampenifo hia ewo nsuo ne so anamontuo no wo se wo ba betomienu ede asom oman Ghana yi wo se abanda da na otwa mu no edi hu nkomo wieye ehunu se hu hia na so sa abre na wo opposition wo sori tiai. They will do whatever they have to do. They will try their best, but here resources, here boats. Okay, I said just the parliament and son and minister. My last days, the offshore patrol vessel be by say 2 offshore patrol vessels. And those 2 offshore patrol vessels are obia. There's nobody who will attempt to come to Ghana. Na wasanse mkono emwo no ode atodwa se na no de siye ewo senya breku eyade a eni enyan ekire yen se ye miemia ye bambom ewo nsuo so wo brekwa ye ben enkrofo bi entwea so a ebe ha ye ndache. And for them to do that, Mr. And for terrorists and as a Paris to begin to be brave enough to say, oh, you're back Ghana. And yes, Senya Breko, you're middle of Ghana. Because Elubu, Eba Senya Breko, Nastra Kita, Emba Senya Breko, for them to do that, yes, some be brave. Ni pertaining Kenya Canadian Defense Minister Onumanyanfo Dominic Nitiwu enra Mampenny di oman Ghana bobre etu dwa wo mrasebe de fie awie ya wo pie ye no ene yen sencho for William Gain to enafe Emmanuel akole ehia no ene di nkomo na enu achi no photo sanfo Dr. Kaisel atoba afo senso kasa bia wo chirim se ane koko bo ne so ate every 3600 ne ababegina 2500 na MPP for som se ne abane na ndwene koko akuafo ho esanse Cote d'Ivoire nso do koko o mante so o se ne Cote d'Ivoire de ne kwampo de o mate so ane wo de ba Ghana sikamu a o moto ne 1270 na te se Ghana aban no koko kwani no Cote d'Ivoire for de mprenu ene wo twa de ma koko kwani enti MPP for ene edi edwum na mobeka. The sector was destroyed by the previous administration. Data available to us point to a cocoa sector that was largely destroyed by the previous administration. It took us some time
But obviously, the reality is what has hit us. What do you do with the cocoa? Cocoa is produced here and sold international world market price. And out of the revenue, you pay the farmer. Dr. Kesa Latoba for senior photo for now what you move and what this answer we etu William Gentu. Eni Manola Kwale wana mani boniye. Na watri mu so afa wadaya pomodeno ano onumanyanfo kwabra minta kando ede kokobo ama dokotafo a omugintete awie na aban ni posti wo makoye nkumenkume anu mu se won koye adwuma na wotwetwe wo ho ebi krai de omoto won so omunsi hoda wo se oma wo mobusumu we awie yese obi bia nsan ko bebia de ne to ye enya sa penifo beje license every unsem. There's a genuine concern, why not? But so far, I have not seen any genuine concern. Any part of this country is a country, so it's part of Ghana. And so we think that the people must go to wherever they are needed most. Nipa iteni Kenya swafa wada ya pomodin aso na no onumunyanfo kwabna menta akando. Na watri mu ena domkuma ba no dani onumunyanfo Alexander Afenyo kin ka se di tuja. Se abofra bi aka abo no wo cycle. Na ba bia de nbeko bia no empani ho ayarasa bia be miensa obi ase empani ho abo feito na anom wonse de no opanyine kasa ho tire mu se edi adanse se Ghana ye na de hye no ye di omu hwamo. None of these facilities was trial conducted. At none were vital signs that even taken. Charles Emisa remained in that ambulance, his life ebbing away, while the institutions established by the Republic of Ghana to save him refused to receive him. After approximately 30 minutes of this shameful odyssey, he went into cardiac arrest. Despite the effort of the ambulance crew, CPR yielded no response. Domkuma ba no dani wonumanyanfo Alexander Kwame Afenyo makin. Na ne kasa akire no Dr. Grace Ayensu Dankwa woye apomodin so afọ abedi akiri ono so kasa bi odi tudwa se domkuma ba do dani kasa Ghana ye di ade hye hwamo a ne kwan so ano no. Ne mu apomodin adwuma afọ se so mu hu ni se so obi yare na oba yare sabia se mpa ho se mpa ni ho kwan bi o so ofa so na hwe nipa no e wo so ofa so. Carried from one public hospital to another, refused. Ni aye pe no enye no ene yensa eka ye besere se mo fanche ne mom onumanyanfo Alexander Kwame Afenyo makin ne ene yedi kan eboye edusuma na watwi mu ena nsemu yi ebededi na watwi mu ene babeto odwase se wokopo se dwuma ko ne fa aye bonefo semu enhwehwemu de wada no se Director General COP Lydia Yakon Donko editu odwase Swedro School of Business and Penifo woma wo mu 24 hours so asuafo na ekodi nyambransem obekọ mo kontako no omo hwe so omo di ombeba na mmara no atwe wo maso. Sure you are concerned that is your school shirt. That's because I wanted you to confirm that. So if that is your school shirt and somebody has worn it, is attacking a fellow human being in such a manner. As a school, you should be concerned to find out who are the people behind that shirt, wearing it. Nonsense. Weye wabrekra mami bwana eko Swedro School of Business eho ene mpenifo no kodi enkomo COP Lydia Yakon Donko. Onumanyanfo Clement Apak eye additional so afọ abedi akiri. Na watwi mu no kasa edi tudwa sa agona so aduru. School no anamontu omutu ye. Na omoyonku disuani nkomu sinabo akunu ono. Empenifo so asem no mu. Na disuafo ya che omo no. Omu ndi ho agro. Obebema mmra na omadi papa opo no mahuni se ampa emra wo mamu. Na eno so baye nsam da ho de ama afoforo. Se bi oye school ni na onu obi nko school ba ko eno nkyere se nipa no oye wotamfo. The air no air time. The Ripiara a betchino, say, or yet perpetrator, or yet culprit, or near Emra, baby. Say, the cry for school. We are prepared to do that for the bigger interest. Onumanyanfo Clement Park, additional so afọ abedi akiri. Na watwi mu eno de sanse mu tudwa ewo Peace FM so. Wasa asem kona ehwo no na watwi mu Peace News any National Peace Council penifo edi nkomo. Senior Public Relations Manager Owura Kwesi Yenchi Boaten eka se no kwasem de AC ewo ye senior high schools ahodo emu no eni enyan ansefem na yanhwe ya eda esuban boni edi achenkofo mo man so se ye de kinship system no how ewo ho. Enti yenyi hite ntokwa ku we awo we sekan school kono bi akofa obabini nkeka de ntweye adia ntweye na National Peace Council stress ebema yenyi akosa ni mahina Opani na yedu National Peace Council anso ya wogiremu se kasamafo Owura Kwesi Yenchi Boaten na watwi mu ana onumanyanfo Joseph Kwame Kuma opanyini ya kintampo no from Ashibedwani na okopiem mu Ashibedwafia abejoko hwe adusua ho nsem so no ne won tetena ni abedi akire okasa ye kire mu
Send ye see an penifort abejoko so onye mu hwehwemu. Ehwemu ni kosi ahon report no ba beda abejoko no. Ye de beda abejoko ni wie a ne omu bia no obema Ghana fo aso ate. As education committee no ye twen nhwehwemu ombenya na ye bisakra se akora no de mbone mpo na waye to the send for omukusi na bo to se bi bonsam a yenim send ya se bonsam omusi bonsam abo. Onumedanfo Joseph Kwame Kuma Kintampo no from Ashibedwani abejoko a ehwe adusua ho nsem so Ashibedwa fi woni ne won tete na ni abedi akire na watwemu na nsem yi wodi tu dwa William Gentu ani Manuel Akwali ene odi amade boyi ebesomo ye eguso e kan ye ho e na watwemu nsem hodo a ye de bre wo ye kase bopono so Child Right International Executive Director Ayora Bright Appear. Na watwemu Peace News asoche se cases ye de kwakota efa ne se nipa binim ayenkoda yakayaka de sa cases no emuma akoma akobese diokron de empanifo be yi asem ne kofi ekoka na wobona nanom ahemfo asofofo chief imam wo mo eka bi ewo politicians obo wo mo kokose wa obetu sa na mo ni biewa obi ya akoda bone a wa ma emra ene na ani no wo sa nipa no wo mbeka ama obi atonka A man of ahemfo asofo your traditional leaders ba ensema fa nkora ho a no mo de omo ho jim senia atempele so mudi no entimi nkono senia se kono aida se omo de dwanto abekwa akoto agusu ananim so omunya asem no fi court anaso omunya asem no fi police station emre fi no mo beka na ne yehu ni se cases dodo a empire ho nyina no about 90% of it no actually say ahemfone asofo empenifo a omo ka asema edudwemu edi omo ho jimu. Wey Executive Director Child Right International Ora Bright Appear. Ora Andrew Samankwa Ora Samijemfi Nasia nipa bonefo eje ne nkwan firi ne nsem wo hwim amanfro mu kumase no na watwemu post sign Ora Christian tete yo no ekasa ye kirem se nhwemu aposifo di gu apono so na abo am wachi nipa miensa Bashiri Tanko 18 years Kwadwampo nsa 25 years Emmanuel Kwame Apia Atola 38 years na akromfo ye omoba no dani Eric Entwiduku wonde hu posifo ne ho ha ene tese wo twen 2 years woni posifo di besi ani na wonde de tuo kasa no a wato na anom wonse do. I'm happy to announce that we have arrested 4 suspects including 3 members of the gang that was responsible for the attack. A 4th suspect, believed to be the gang leader, died from gunshot wounds sustained during the following several leads. We had our first breakthrough on the 18th February 2020 with the arrest of suspect Akwesi Menu, who was found in possession of a mobile phone belonging to the deceased. Ora Christian tete yehuno. Eye post sahene na watwemu enansam yi. Wodi tuja. Na watwemu Peace News ane Ghana de shebi edi enkomo na wo mo ekyese say de ye light no. Wo call Electricity Company of Ghana so ye kwoto unit ni bi begu meter ne so enche na ekosa ha dwen wo mo tietia mugu ECG so say bibia to sine we meters ne ho a o ma ye hunu. Light ne auto this time etimi cause first ne bi be first 200 cedis bit may use ne bi 5 days 100 cedis no 2 days and 3 days SSA it's about no dem because the light na there first and the kwada chance we aye Ghana de shebi ene ete won enka no afei afoforo bi so ka say light no kura si de si kwantem no eda nchen a se kanea dundum no eya atoto asododo adan de ya omo ya no medum no maso ama me fridge crampo asai enti light off there was some hwe ho se mo be light off so mo ka chen so mo be light off na ye hu ne e be but no prior notice na medum light side ye nye kra enye no so mo asem eno no de ekoso e won kane ne mu na watwe mu nkomo ayedi ye no bi eno no na eno hu nsem na nam so akwankere fo hwenkita hodie hu nsem so e de manyina mo nkane adwuma ekọ ECG Ora William Boate na watwe mu ka se opisa fm so na wo kirim se o amanfo keka sankane abo na ehura kosoro na nyina ne ka ho bi na ECG fo mo sori akane no muntirima ne nyina so wa ho aniwu ene na preso ene opinyiri kirim se o enye sanete Juma ye de mai se ye no na de ye no so be say PRC and the my tariff
the beginning of the year, no, almost by 9.8%. And to me, you know, so we have 10% for that is the out of only 10% count one. Not just no. Senior, you have to say, be more carry and because we call one be more while. And yes, I did say if you want down so much, if you be a condition, if you be a you should creepy, and you be an all cassette when you have problem. And you know, it's a 7 years issue. Ora William Boatin ya kwankyere for hwenkita hudie hu nsem so edema ECG na wotwe mu no odi sansem etu dwa e wo Peace FM so wo sansem krono emwo no e fanse Ghana de hye bi ebisa sa den kane ebo nani no ye dumso no ho na eba na ene empanifo hwe na timetable no wo mo famra na ye kra ye hu bi paint we no enshada nya de foforo sa Peace News ene communications officer Edin Komo ye Ministry of Energy and Green Transition Ora Richmond Roxen Eka se Debida empempra woni ye kase wo man Ghana ya ho odi no ye kina yie e wo ye nkane asem nti bibia ni wa kye se ye wo sinto wo ho ani nti e wo sempani for the timetable eba do so be and the way as we say low shedding no gonna do life o life we do we are ECG office and pay on in an anti-call na catch and I said ECG customer service na from na catch say area we say no we ambition or as you meet a low shedding there are people that sometimes we will see me need light for 2 days. We need light for 3 days. We need light for 1 day. You are the problem again. Sometimes in Shulpa, it's near affect. Adeshima Machiame and Nim Nasem Kan Wasenana Wasumwa. Ministry of Energy and Green Transition Openia Wojinamu Edin Kitahu Emma Womo Ora Richmond Roxen no ne ohine wa kese boahe ene Edin komo we afidie so. Na wachimu ena fisem swafo no munyamfo Muntaka Muhammad Mubarak. Okasa edi tudwa se na so ye ne aban adadwumadie bie de wato ne din Ghana's Medicinal Cannabis Program. Ate so befa sansisie so na ntampewi ye dua bi o ma Ghana mu. Na wachire mu se Narcotics Control Commission Amendment Act 2023 ena Narcotics Control Cultivation and Management of Cannabis Regulation 2023 ma ho kwan se wi no ye do bi o man mu. Na enya wi bia sa na ye do ye wo wi a eno ye dua. Na nya se wo te da sabere wan so na ma okora so anse na bekwa kodo bi no agi se empinfoma utumi krata sana obi to na ma watu enya sa na ye chewa danta wasene ma so we bia uko bisa na Narcotics Control Commission obetumi abwa normal schedule e bia ni se ubeso uzundue bi a even cultivation na hun hihye wo dem people per say ususo eja omundue ya utimi fa wo ka etwe eko nya bia ye di hutuma hun hihye wo aja efa edumade a yake na ho hye wo eduko na Narcotics Control Commission office bia na ombeto obo na omache Onumanyamfo Muntaka Muhammad Mubarak eye fisem swafo na wotwimu na wode sa ensemu etudwa ebegyina ntampia ma ne boy so na kasebo no ye de asi akenkanfo ye me Sadat Muhammad mene nana ama ano tufo yemfa seda ema yemfa seda ma 20 na 74 20 na say nipa de wo ho an wa ye ho aduro ense nnuane na ye die nso ye nom ne anonom de no chemicals nkwan frama ni nyina asai enti wanye ho aduro a ene yare beto putupruma wani na ho so eno enti no so obeye ho aduro nso a 20 na 74 ena mekanfo dem ye mi booster ebebo na sese ni pedone da ma opa wonya bi na anonom e fruit tiri nso besi wi na ase obehu ni se ene me koye edema ho yare bia ne ho be wo opunum ansa na kowuo obi ho no ma yare bia ba kurom a wonya bi tipa ya ba na wonya bi wonso a wonya koto so hu wonya 20 na 74 na anonom a ebebo apa na wadi yare ahodo nyina aso nkunim na nwumre yi HIV AIDS ehun komo na 20 na me pese medi ede kire wo HIV no se bi wo fie aba anafe na eba anampoko kram ebi wo fie wonya bi anafe na wo yanya bi a nonom 20 na 74 ebeboa wo papa o de kwaso na nonom bo bi akoye lab a omo confirm ye se wonya HIV AIDS anase cancer ni bi no sa ko ho no bi koye lab ye beka kire se ye hu bi asa wo mogyam 20 na ne modern bo eno no se wonya bi na no mo ebeboa na sese ni pedua no yare bia no obedi so nkunim na ema mko fichira meti yawo pa no apomode adwuma fo chiem se enye no ma sa amanfo so oba de eye no ma sa boso me so ese wote yawo da bi ye se ye wo hawo nonom 20 na 74 na ebeboa na edi waketina mu fibroid yare no so na edi unya 20 na 74 eboa wo fibroid ni nti aya na mogya tu pa menua ba wonya 20 na nonom a ebefiri ho ama hoto wonsa atumi akabi
empamu agro amanfo de wunti bi ya wo pa na wo de wo tientamu wani nji empamu agro ho per 2074 na no ebeboa wo na ayi sa wo hawo na firi ho ama wo soso ofro mpa watimi atede wei ane 2074 enema hodo etimi ye no ebi no obowura pharmacy herbal shop chemical shop Ghana for na nyina atwaniti a se opeti 74 se ne be kire wo no na wanom ne saa eni kroji sensuo odi guka pomadi nsuo kakrafra eni etoa no so eho anika kama otimi de to kam otimi de sha bag adwuma mu efie ba bia na chese tam so ya na wotwa kakra na wanom na wo behu ni se ne ma bekoye di amawo apomudin kwa so tontina ene boye chidomo a Ghana this